Okay, so in the last class നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. ഓക്കെ, സോ ദി ഹൗ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. Okay. So most of the cases we deal with eigenvalue equations. Eigenvalue equations ആണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി വി ഹാവ് a lot of physical observables here. Okay, a lot of physical observables. Okay, so physical observables പറയുന്നത് it could be a lot of observables here. I will explain. Energy is a physical observable. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾസ് ഹിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനർജി ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ. ഓക്കെ, പൊസിഷൻ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ, momentum is a physical observable. Okay, angular momentum is a physical observable. So what I mean by angular momentum is the orbital angular momentum, and of course spin is a spherical a physical observable. Okay, so for every one of these there will be a corresponding for all these corresponding there will be a corresponding operator will be here. Okay, operator will be here. Okay, so that can be different, labeled in different languages. For example, I could say energy may be the Hamiltonian operator H. Okay, position can be some X operator, momentum can be some P operator, orbital angular momentum can be some L operator, and the spin can be some S operator. Okay, and so on. So of course, for those components like momentum, if it's a vector quantity, then we have three components there. Then we will discuss it's a px, py and pz. For similarly for angular momentum we have lx, ly and lz. Okay, so that will be in different cases. Okay, ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേറ്ററുകൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ these all can satisfy the eigenvalue equations സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. The respective eigenstates will be there. Okay, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അല്ലേ? we discussed eigen states of Hamiltonian, so that we write this something like H acting on the eigen state which is represented by a ket vector psi is equal to some E acting on the same vector psi. Okay, so this is a representation that we use here the state vectors to be a ket vector. Okay, a ket vector. നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ket vector, എന്താണ് ket vector കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. Anyhow, this is very the statement is like this is H acting on something equal to the energy times the same thing. H is an operator corresponding to energy. Okay, H is an operator corresponding to energy. Okay, so the eigenvalue is energy. Okay, so you can make it's a n number of eigenvalues by labeling this is a some psi n. Okay, maybe you can put it n inside psi n equal to en psi n. Okay, so that means you have n eigenvalues and n eigenfunctions for H. Okay, ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റത്തിനും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിനും സ്പിന്നിനും ഒക്കെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സ്പിന്നിന് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചത്, സ്പിൻ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so we can have a spin eigenstates. For example, if I am calling SZ acting on some spin states chi which have values like spin values, but I know that spin values can be some either plus h rho square by 2 or minus h rho square by 2. Chi. Okay,
So here, see, look at the first one. I actually don't know what are the energies, but this is for a spin half system. That's why I wrote plus or minus, or even you can first of all you can write it's an arbitrary quantity. We don't know the value. Maybe I'm talking it simply the value of AZ. Okay. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താ പറയുക സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ദിറ്റ് ക്യാൻ ബി ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹിയർ ഐദർ അപ്പ് ആവാം ഡൗൺ ആവാം അല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഐദർ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി, so this is an arbitrary state. I'm here, it can be written as a up state or it can be written as a down state. Okay. If it's an up state, the eigenvalue is nothing but plus h cross by 2, and if it is minus, this is eigenvalue is minus h cross by 2. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ആ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഓർത്തോ നോർമലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കാം. ആ ബേസിസിൽ ആ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. ഓക്കെ, see, the problem is we won't actually mind the eigenvalue equations of position and momentum too much in the course, because unlike energy or spin, these are not continuous observables. These are not quantized observables. Okay, എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് എനർജി നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടുക. ക്വാണ്ടൈസ്, അതായത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ E1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ, E1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് എൻ E2 വാല്യൂ, E3 വാല്യൂ, അങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്പിന്ന് കിട്ടിയ പോലെ സ്പിൻ എന്താ കിട്ടിയത്? ആദ്യം ഒരു മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ്, പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് അല്ലേ. അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് സം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഒബ്സർവബിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഒബ്സർവബിൾസ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്, കാരണം E1 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ E2 ഉള്ളൂ, E2 കഴിഞ്ഞാൽ E3 ഉള്ളൂ. അതുപോലെ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഉള്ളൂ, ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവബിൾസ് ലൈക്ക് പൊസിഷൻ ഓർ മൊമെൻറ്റം, ഓക്കെ, they will be having all the പൊസിഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് എ മുതൽ പ്ലസ് എ വരെ പോകുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മൈനസ് എ മുതൽ പ്ലസ് എ വരെ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ പൊസിഷനും പൊസിഷൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ആണ്. Any position in between this. Okay, so there is no quantization for position. Okay, similarly for momentum, linear momentum, there is no quantization for momentum also. Okay, so such an observables we call as continuous observables. Okay, these are called continuous observables. Okay, and later if you check the orbital angular momentum, this also will fall in the range of spin or energy, like that is also a discrete observable. Okay, so one thing is sure here, that is out of these 5 observables, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം 5 ഒബ്സർവബിളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി വി ഡിസ്കസ് these 5 physical observables here in a quantum mechanical system. Okay, especially the angular momentum comes in a higher dimensional problem, because in a one dimensional problem we won't deal with the angular momentum. Okay, so in a basic one dimensional problems we discuss energy, position and momentum. Then if the particle has spin, then a spin also. Okay, then in higher dimensional problems or rotating problems we will discuss angular momentum also. Okay, so in this, the first one, energy, is a discrete observable. Okay, and position momentum are continuous observables. Continuous observable ആകുമ്പം ഇതുപോലത്തെ ഈ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസുകൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസുകൾ ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല എഴുതുക, അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് basis of position or momentum. We usually write in the basis of energy. Okay, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും. പക്ഷേ ഈ എനർജിയുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതിയാലും യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈക്ക് എക്സ് ആൻഡ് പിനെയും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ളൂ? ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ളൂ. ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണം. ഓക്കെ,
സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഓപ്പറേറ്ററുകളുണ്ട്, ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്, ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾ ദ സോ കോൾഡ് വേവ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ. So operator acting on its own state give you an eigenvalue. Okay. So okay. And some of the observables are continuous observables and some of the observables are discrete observables. Okay. ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്ററുകൾക്കെല്ലാം റീസൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ ആണ് അല്ലേ? അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് റിയൽ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററുകളെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെർമീഷ്യൻ ഇൻ നേച്ചർ. ദീസ് ആർ ഓൾ വിൽ ബി ഹെർമീഷ്യൻ. എന്താണ് ഒരു ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത? യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്ക്. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പണ്ട് കഴിഞ്ഞ MSc പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെർമീഷ്യൻ. And you just correlate its physical importance with the physical observables here. Okay. Hermitian ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് മസ്റ്റ് ബി റിയൽ. ഓക്കെ. സോ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി ഒബ്സർവബിൾ ആണ്, ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി എടുത്തു. അതിന് ഐഗൺ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ ദെൻ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഫിസിക്കലി ഒബ്സർവ്ഡ് അല്ലേ? അതിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻഷുവേർഡ് ദാറ്റ് an operator which is corresponding to a physical observable must be Hermitian. പറയാം, an operator which is corresponding to a physical observable must be Hermitian so that its eigenvalue must be real. Its eigenvalues are real. I will write it here. Okay. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ. ഇത്രയും ഫിസിക്കൽ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇനി വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്, ഏതെങ്കിലും ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇക്വേഷൻ ഹിയർ വിച്ച് ക്വൈറ്റ് ആർബിട്രറി, ലൈക്ക് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ വിച്ച് ഇസ് an arbitrary operator acting on its state A. It gives you an eigenvalue A times A. Okay. So this can be labeled by an. So it has n different states for that operator and so on. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഹലോ, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ശരി. Okay. So that is the introduction part. Then we are moving to these state vectors. ആ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറുകൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനാണ് അവരെ കെറ്റിൽ എഴുതിയത്, and how we are going to represent these things, and these are the next things we are going to discuss. Okay. So how do we represent the state vectors? അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വി യൂസ് ദിസ് കെറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് that is in the form of psi. Okay, ket vectors. So everything every state are represented by ket vectors. എല്ലാം നമ്മൾ ket vectors വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കെറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യു ക്യാൻ റിലേ ഓൺ ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ. സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ സ്പിൻ, അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പിൻ പഠിച്ചത്. സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് 2 ഐഗൺ വാല്യൂസ് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് ഐഗൺ വാല്യൂസ്? പ്ലസ് h cross by 2 and minus h cross by 2. Okay. And if this is a spin sz system, sz, then I can be this corresponding to an up state, this corresponding to a down state. Okay. ഇതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ദ സ്പിൻ എസ് സെറ്റ് മെട്രിക്സ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് h cross by 2 1
0, 0, minus 1. Okay, this is a traceless matrix. ഒരു traceless ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ്. Eigenvalues will be plus 1 and minus 1. Okay, so thus this is the two eigenvalues here, that is plus h cross by 2 and minus h cross by 2, and the corresponding vectors are something like is up state can be represented by a column vector 1 0, and the down state can be represented by a row vector, sorry, it's again a column vector 0 1 0 1. Okay, so ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കെറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. യു ഹാവ് ടു കെറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കെറ്റ് psi 1 and get psi 2. Okay, so then we demand that this should be orthonormal. This should be orthonormal. ഓർത്തോനോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടറുകളായിരിക്കും, അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഓർത്തോനോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, so that I'll write it in a more elegant way, I guess. Okay, so before that I will write, maybe initially that may be something like two vectors are spanning in this way, maybe this way. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറിയിട്ട് അതിനെ ഓർത്തോ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ്, നമ്മളിത് ഗ്രാം ഷ്മിറ്റ് ഓർത്തോണലൈസേഷൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. ആദ്യം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ സ്പാൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് you will remove the component of this from this and write the other one which is also a normalized one in this direction. Okay, so this is the actual representation of two vectors, the green ones, which are neither orthogonal nor normalized. First we normalize one into this direction, and then we subtract the component of this in this direction, and you will get some vector here and normalizing that here. Okay, so this becomes a orthonormal basis. Okay, ഇത് ചെയ്യാനുള്ള വഴി നമുക്കറിയാം. എന്താണ്, നമുക്ക് we know the Gram-Schmidt orthogonalization is there. അത് നമുക്ക് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇപ്പം തൊട്ട് സെമസ്റ്റർ ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. So we have to recall that Gram-Schmidt ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് നോക്കണം, നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം, സോ യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് any vector as a linear combination of that in a unique way. Okay, so what is the advantage of this? We can represent any state of the system as a vector in the basis in a unique, എന്നുവെച്ചാൽ ഒറ്റ വെക്ടറായി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോർമുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആകുന്നത് നോക്കൂ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 1 0 and 0 1. So 1 0 and 0 1 നോക്കണമെങ്കിൽ, so what are the orthonormal condition here? That is we can write this something like psi 1 taking an inner product with psi 2 will be 0, and if you taking psi 1 with psi 1, that will be 1, and psi 2 with psi 2, that will also be 1. Okay, so we can check it the same here in the case of the spin cases, so that is very easy to understand. Okay, സോ നമുക്ക് സ്പിന്നിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്മുടെ സർക്കാലം ഐ എം കോളിംഗ് ദ psi 1 which is equal to this 1 0. Okay, and psi 2 which is equal to this 0 1. Okay, so then we have to construct the corresponding bra vector out of this. അല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാ വെക്ടർ ഉണ്ട്. സോ what is the bra vector corresponding to this? So this is the psi 1 will be equal to ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ
transpose ആണ്. So that is, it's a column vector, then 1 and 0. Okay, so this 1 and 0 are real numbers. There is nothing to be complex conjugated, it's just the transpose. Okay, so here it is psi2 will be equal to 0 and 1. Okay, നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരിക ഇവിടെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് psi1 psi2, this one, if I am taking this okay, this psi1 and psi2 here. Okay, then okay, or before that we can check the psi1 psi1, that will be much more easier. This psi1 psi1 here, then I have to write the bra vector psi1. Okay, the bra vector psi1 with the ket vector psi1. So what is the bra vector psi1? It's a 1 0, that's 1 0. Into what is the ket vector psi1? That is again 1 0. So if we multiply, this is 1 into 1 plus 0 into 0, that is 1 itself. Okay, so that is the required answer. Okay, so just please verify these two things. Ipo ഒന്ന് verify ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന് in 2 minutes. Yeah, sorry, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് psi2 psi2 ആണ്. Okay, psi1 psi2 is 0, this is psi2 psi2 is 1. Of course we can have one more thing, that is yeah, psi2 psi1 which is equal to 0. Okay,
Okay. So നമുക്ക് പറയുന്ന 3 റിലേഷനും കിട്ടി കാണും അല്ലേ? Okay. So next അപ്പം ഇത് that ensures the orthonormality. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ orthonormality of 2 vectors or n number of vectors is described by the equation that is we have, if you have m suppose we have m vectors like n vectors, so psi1 psi2 up to some psi n. Okay, so we this is a set of vectors. If they are orthonormal, then we discuss this is psi m psi n, which is equal to some delta mn, some delta m. Okay, so if m equals n, then we have this chronicle delta, make it 1. If m not equals 1, then there will be 0. Okay, so ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ദിസ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പേസ്, നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ച പോലെ ഇവിടെ 2 instead of these 2 vectors you have n number of orthonormals here. Okay, you have n number of orthonormals here. Okay, so that physical system is actually supposed to be believed to be in living in that particular space. ഒരു particular സ്പേസിലാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത്. Okay, so in any state of the system can be arbitrary known. For example 2-dimensional ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഇൻ 2 dimension I am drawing its Hilbert space is something like this. ഇച്ചിരി വലുതാക്കി വരച്ചേ ഉള്ളൂ. This is still orthonormalized. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റ് ടൈംസ് ദിസ് അല്ലേ, അതിങ്ങനെ മാറാം, ഇങ്ങനെ മാറാം, ഇങ്ങനെ മാറാം, ഇങ്ങനെ മാറാം, ഇങ്ങനെ മാറാം. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ എനിവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകും. ആസ് എ ടൈം എവല്യൂഷൻ ദിസ് ക്യാൻ മൂവ് ടു ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് പ്ലേസ് അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദിസ് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് വൺ. ഓക്കെ, ഇതിന് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഓരോ സമയത്തും ഇത് എന്തായാലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെക്ടറായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെക്ടർ വിൽ ബി ദിസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റുകൾ മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം നോക്കൂ, ഇവിടെ യു ഹാവ് 2 vectors here, that is psi1 and psi2. Okay, so I can write n number of states with this psi1 and psi2 വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതാം അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ psi here which is equal to some 1/√2 psi1 plus some 1/√2 psi2. ഇത് എഴുതാം. Okay, otherwise I can write some √3/4 psi1 plus √1/4 psi2. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം എഴുതി. And even if you can include this I here, I/√2 psi1 plus I/√2 psi2, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, so this okay, so this ensures that you have അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so that is the importance of this Hilbert space. Okay, another one is this quantities, the coefficients can be even complex. So that's okay. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം in general this is a complex quantity എന്നാണ് പറയാം. Okay, so the coefficients can be complex. So that's why this is called a complex basis. ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്പേസ് ആണ്, ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്പേസിലാണ് ഈ സാധനം നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്താണ്, കോംപ്ലക്സ് ആയ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഈ സാധനത്തിന് ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് ഇസ് I/√2? What I mean by I/√2? I don't know. But what I do is I take the modulus square of this I/√2. മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, so we discuss the probability of the state in psi1 which is equal to the modulus square of I/√2 here. So that will be again 1/2. That's a real quantity. Okay, so even if this is a complex quantity, I will take out a physical entity out of this by taking a modulus square of this. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ടേക്ക് എ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് ഇൻ ജനറൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ബേസിസ്. ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ,
ശരി, ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ കൂടെ നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അസോസിയേറ്റീവ് ആക്സിയംസ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആക്സിയംസ്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി നോക്കണം. ഓക്കെ, സെയിം സാക്കുറയിൽ അത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക. അത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ദി ആൾജിബ്ര ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, so I'm leaving the same thing as an assignment which we did just like in the linear vector space. Okay, the association of multiplication and everything. Okay, അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള വളരെ ബി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, yeah, so I can take some arbitrary vectors here. For example, ഞാനിപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് വെക്റ്റർ ആൽഫ which is equal to some I and 3, I and 3, and I have a beta is equal to 2 and I, by 2 and I. Okay, so of course they are not bases because they won't satisfy the alpha beta orthonormality relation. Okay, I just want to check its multiplicative properties. For example, ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, what is this alpha beta equal to what, and then what is my alpha. Okay, what is my beta. Okay, so and what is of course my beta alpha. ഇത് നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക. അത് നാലിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ we will discuss it. Okay, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? I have ket alpha and ket beta is there, so I have to create a bra vector alpha and bra vector beta which we needed for this multiplication. So like bra vector alpha and bra vector beta ഉണ്ട് ഇവിടെ. So how do we construct bra vector alpha out of this? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക? bra vector alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ alpha which is equal to, it's a complex conjugate transpose, so that's a minus I and 3. It's a minus I and 3. Similarly, I mean, sorry, did a mistake here. This is not this alpha, this is right, equal to minus I and 3, and this is again, made a mistake here, this is beta which is equal to 2 and minus I. Okay, അതായത് ഇതിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്.
So ഓരോന്ന് പറയാമോ? What will be my alpha beta? Alpha is 10. Okay. Alpha beta is I. ഞാൻ എഴുതുകയാണേ, എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ പറയണം. ആൽഫ ബീറ്റ ഇസ് I. Okay. And alpha is 10 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? Okay. And beta is minus I, and beta alpha is minus I. Beta 5 ആണോ? Yeah, beta 5 and beta alpha is minus I. Beta is 5 and beta alpha is minus I. Okay. So that is one general expression about this alpha beta inner product and beta alpha inner product. So this is very quite obvious. Like ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ ആൽഫ. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ പല സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരാറ്. ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ബീറ്റ ആൽഫ ആർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം ബിക്കോസ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ റിയൽ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ. റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? എപ്പോഴും ആൽഫ ബീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫ. ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ എക്സാക്ട്ലി ഇഫ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് കറക്റ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് വൺ ഈസ് ദി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് അനദർ. ഓക്കെ. എഴുതിക്കോ. One is the complex conjugate of another. Okay. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു തിയറം which you should have to understand. Okay. Then another one is what about okay. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നോക്കാം, വേണ്ട. So another one is what about a quantity like this, some alpha and alpha or beta or some maybe alpha beta. Okay. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തത് നമ്മൾ ബ്രാ വെക്ടർ ഇൻറ്റു കെറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ബ്രാ വെക്ടർ ഇൻറ്റു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if these alpha and betas are the same, then I can take out this one alpha beta. എന്താ പറയുക? ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ആൽഫ I3. So correspondingly you have minus I and 3 into beta was 2 and I. So this is 2 and I. സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് minus 2i plus 3i which is equal to I എന്ന് കിട്ടി. സോ ആൽഫ, this kind of inner product ensures a number, ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇതിൽ, a number. Okay, a single entity. What I mean by I is just a single entity. What I mean by number is a scalar quantity. Okay. Other than that, suppose if you are taking inversely, that is, I am taking alpha and beta. Okay. So what kind of quantity will be this alpha and beta? This will be alpha and beta will be see, you have alpha എന്ന് പറയുന്നത് കെറ്റ് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം? കെറ്റ് ആൽഫ ഇസ് I and 3
and bra vector beta is 2 and minus I അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം bra vector beta 2 and minus I ket vector alpha I and 3 okay ഇവിടെ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഓർഡർ മാറി എന്തായി this will becomes a 2 by 2 matrix. This will becomes a 2 by first element I into 2 that is 2I, second element I into minus I that is plus 1, third element 3 into 2 that is 6, second element 3 into minus I that is minus 3I. okay ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത് ഈ തരം ഓപ്പറേഷൻസ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാ വെക്ടറും പിന്നെ ഒരു കെറ്റ് വെക്ടറും എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ. ഓക്കെ ബട്ട് വെൻ യു റൈറ്റ് ket vector first and a bra vector second, you will be ending up in a matrix which is basically an operator. നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ മെട്രിക്സുകളാണ്, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളാണ്. So that is a square matrix which is corresponding in an operator, and this operation is called an outer product. This product is called an outer product. okay അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ എസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. എസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു സം എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 1 0 0 മൈനസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 ആണ്. ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഐഗൺ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 0 1 1. okay so I am calling this is equal to up and this is equal to down. okay so simply thinking of ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം. what I am asking about outer product, what is this quantity? ഓക്കെ ഇതെന്തായിരിക്കും വരിക, അതുപോലെ ഇതെന്തായിരിക്കും വരിക, sorry വരിക. Similarly what will be this? okay and finally what is down with up. ഈ നാലെണ്ണം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ can we construct these four? അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
കിട്ടിയോ? പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? യാ, ഓക്കെ. എന്തായിരിക്കും വരാം? ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പ് എന്താ വരിക? up will be, if my intuition is right, this is 1 0 0 0 ആണോടോ? ആണോ up? യാ, ഓക്കെ. അതേപോലെ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് 0 0 0 1. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് അപ്പ് ഡൗൺ will be something like 0 1 0 0 ആണോ? ആണോ? Yeah, okay. And yeah, okay. So and this one will be something like എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഡൗൺ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 0 0 0 1 0. Can you tell me anything about this? എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ ഈ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ആരെ കിട്ടിയത്? ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം 0 അല്ലേ? ഈ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ആ പൊസിഷനാണ് കിട്ടുന്നത്, ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ മീൻ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് എ -1 ഹിയർ, ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. സോ സി, ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് SZ matrix in units of this, like this is equal to h cross by 2 into up. Maybe using a different color. Up okay. ഇനി എന്ത് എഴുതണം? മൈനസ് ഡൗൺ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ SZ matrix, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. So why I am not using these two terms like this up down and down up? Because I have only zeros here. I don't have to use this. Okay. And I have to use a minus sign here to make there is a -1 here. Okay. അതിനർത്ഥം ഈ രണ്ട് ബേസിസ് വെക്ടറുകളെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ കോൺസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓപ്പറേറ്റർ ബാക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ. ഇത് മനസ്സിലായി? ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ. ഓക്കെ. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? ഓക്കെ. യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം SXൻ്റെ മെട്രിക്സ് എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ? SX മെട്രിക്സ് എഴുതിയായിരുന്നു. ആ SX മെട്രിക്സിൻ്റെ ബേസിസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? രണ്ട് വെക്ടറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഓക്കെ. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് SX മെട്രിക്സ്. ഇതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഐഗൺ വെക്ടറുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു SXൻ്റെ. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? SX മെട്രിക്സ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഇത് ഇന്ന് വെക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ബൈ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്. ഓക്കെ. ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും വെച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ. കാരണം ഇത് ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഗുലർ അവറിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്, ഐ മീൻ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് കമ്മിങ്, ഐ മീൻ ദോസ് ഹു ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഹിയർ, യു ഹാവ് ടു സീ ദിസ് എനി ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം. പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് കാണണം. എന്നിട്ട് ഫ്രൈഡേ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഈ അസൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ I will stop it now. So thank you for coming this early morning. നിർത്തട്ടെ?
Okay, thank you.